All right, y'all, product review. Just got it in, put it together, mounted everything up, and it's nice. It is plastic, it's not aluminum. I think this was advertised as aluminum, but it's definitely plastic, but it's good, thick plastic. There's nothing cheap or flimsy or wobbly really about it. It's got good mounting points. Um, the clip is good. It's not that cheap plastic that breaks. I've actually put that in and taken it out a few times, whereas a lot of these other cheaper shiny ones that you can get off Amazon, those are like one and done. You pop them in, you try to take it out and it snaps. These more dull ones that you get off Amazon are actually the better ones. They have a thicker little push button in the center too that kind of help differentiate the cheap ones from the good ones. This top shoe, triple shoe post is adjustable, so you can slide it back and forth. You could slide this whole phone holder back and forth. Pretty much that whole rail. You know, it's got some kind of lock-in positions, but you can mount it anywhere on there just fine. It's big. You know, I have a big hand. I'm not a small guy, so it's this thing is sturdy. I read some reviews about the cell phone. I have put two different cell phones in here. This is the iPhone XR. It fits in there perfectly. I put my iPhone 14 Pro Max in there with a case on it. I'm using that to film right now, and it fit on there. It went, you know, just beyond the edge of these red things here, but I was still able to do this and it wasn't going anywhere. These are, you know, semi-soft rubber right here, so they clamp down on the phone pretty good, even with a bigger phone and with a bigger phone with a case on it. And again, you know, unless you're holding this while you're BMXing or motocrossing or you are surfing, where you have water resistance on here, it might be a little bit more important to you. I'm not still convinced that a phone's going to come out of this, because you can push down right here and screw it in from the back, so you're getting all the clamping force that your Pretty Little Heart desires, in my opinion. I got this for my kayak though, as you guys can see, and I'm ultimately probably going to mount it on this rail, and it's got these two 1/4-inch screws that fit onto these rail adapters just fine, so I'll be able to actually do this with it too. I also mounted these so I could put an extension arm on it and be able to move it down and swivel it however I want to. But yeah, this thing is awesome. It's really cool. A bunch of, you know, cable clips for your, you know, your leashes in case you are a kayak guy or a boat guy, paddle boarder, and you want to have some peace of mind it's secured down. It's got those everywhere. It's got mounts for additional, you know, lights, a bunch of shoes. You can mount your power banks, just a lot of stuff on here. The other thing I thought was pretty neat is this remote feature. I'm trying to figure out where I put a new battery in, but you can actually slide this off. It's got a little bit of a clip in there to keep it locked in. And then it's literally got a tether cable on there, so you can use this as a remote record button and selfie button too. I didn't really see that advertised. I thought that was a really cool feature, but that's where you put your battery in. It just kind of slides and, oops. It's upside down. I was like, it has a firm grip, but it's not that firm. And then it kind of just clicks into place there. It's in there nice and good. Now I will say, if you're clumsy or not, you know, you're careless, not paying attention, I could see you accidentally popping that up. It'd be nice if it had more of a latch on there or a deeper click lock in. But again, it's not loose. You'd have to be pretty careless on there to make that mistake. But yeah, give you guys another shake test. Ain't nothing coming off of this. This is a good product, y'all. Buy with confidence. Bonjour à tous, aujourd'hui unboxing du Zeadio qui est un stabilisateur portatif. Voilà, on ouvre la boîte, à l'intérieur il y a un sac avec à l'intérieur
Voilà, c'est tout, on n'a rien d'autre. À l'intérieur, on a la plateforme vidéo sans fil pour smartphone. Donc avec pas mal de caoutchouc, des pas de vis pour brancher, des lumières, des téléphones, de ce que vous voulez, des micros, etc. À l'arrière, le bouton afin de fixer le téléphone. Sur le côté, là, on a une petite molette qui permet d'accrocher la poignée Bluetooth de déclenchement. Alors ça, c'est très pratique. On va certainement la retrouver plus tard dans l'unboxing. Voilà, après ça, nous avons le support pour les caméras de sport, style GoPro, Apex Cam ou je ne sais plus les autres noms. Donc c'est assez pratique ça. Vous pouvez dessus mettre la plateforme pour smartphone. Vous pouvez également mettre... voilà, vous avez plusieurs niveaux, hein. Vous pouvez mettre un téléphone, donc une caméra de sport. Vous pouvez mettre un appareil photo. Très pratique notamment pour les prises au niveau du sol, hein, quand vous faites de la stabilisation au niveau du sol. Vous avez également des caoutchoucs dessus. Donc la poignée est en mousse, hein, elle est assez agréable. Il reste encore un sac. Dans ce sac, nous avons... j'aperçois la poignée. Donc effectivement, nous avons la poignée avec le bouton Bluetooth qui est détachable, hein, on peut le prendre à part. Donc vous pouvez soit l'accrocher le long de la plateforme vidéo, soit la mettre en dessous et faire une poignée de transport. Voilà, vous avez ici une plaque de dégagement rapide pour la caméra sport. Donc ça c'est pratique, hein, ça évite quand même de l'installer à chaque fois. Et pour terminer, nous avons dans le sac une goupille pour l'attache de la caméra GoPro ou caméra de sport. On retrouve également une notice explicative. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'était l'unboxing du Zeadio, qui est un stabilisateur portatif pour caméra de sport, téléphone et smartphone. El review, o mejor dicho, review no, perdón, la calificación, pues es un muy buen artículo, la realidad. Es un estabilizador, la marca es Zeadio. Prácticamente debido a que no tenía el presupuesto para comprar un gimbal, pues un estabilizador de estos de DJI, las otras marcas muy buenas, pues decidí comprarme este Zeadio debido a que pues es bastante completo. Como lo ven, traen ahí lo que es su mango ergonómico de agarre deportivo, más pues prácticamente de manera rectangular, no sé si ven bien la composición, prácticamente es una forma rectangular en donde colocamos el celular y prácticamente pues este nos da un mejor agarre y una mejor estabilización para grabar en movimiento. Cabe señalar pues de que antes de comprarlo vi muchos videos porque sí hay sus ciertas técnicas para caminar y tener una imagen bien estable. Hay muchos celulares pues que hoy en día tienen estabilización de imagen, pero pues no está de más aprender
estas técnicas de caminado para tener una imagen estable si no poseen lo que es la estabilización de video. Vi muchos videos de YouTube antes de realizar esta compra, porque sí quería brindar un buen servicio a mis clientes, porque me estoy dedicando prácticamente a eso, videos publicitarios para pequeños negocios en mi país, y lo recomiendo mucho. Así que una compra muy inteligente por el precio espectacular. A mí me sale en promoción en 35 más los $8 de envío a mi país. Pues creo que fue una muy excelente compra. Cabe señalar que pues se le pueden adaptar hasta 5 artículos. Prácticamente trae igual el adaptador de lo que es la cámara de acción, así que qué más puedo pedir. Está completo. En resumen, recomiendo esta compra. Ma che fa questa cosa? Anche lui. Perché fai sempre questo qui? È per far